Szia! Persze, hát egész életemben erre készültem. Aki ismer, azt tudja, hogy olyan típus vagyok, aki soha nem adja fel. Mondjuk másfél-két évvel ezelőtt elég távolinak tűnt az, hogy a Ferencváros kapuját fogom védeni egy Európa-liga főtáblás meccsen, de ahogy mondom, mindig is hittem a képességeimben, mindig is tovább dolgoztam, akármilyen nehéz volt, úgyhogy persze most nagyon örülök ezeknek a meccseknek, nagyon élvezem minden pillanatát, és próbálom a lehető legjobbat nyújtani, hogy a klubot segítsem. The question was that have you ever thought that by the age of 35 and 36 you'll be playing your top matches here in Ferencváros, because last time in February you also played in the Europa-liga, and the player said, yes, I trained this for my whole life. My motto is never to give up. I never would have thought 1.5 years ago that I'll be playing in the top flight and also playing in Europe for Ferencváros, but I really enjoy these matches and I try to help my teammates as much as possible. Következő kérdés. Next question. Milyen emlékeid vannak Skóciáról? Ugye nagyon fiatalon eltöltöttél ott 1-2 évet. Igen, igazából már 16 évesen Skóciába költöztem, az egy nagyon nagy lépés volt az életemben, egy nagyon jó hely, ahol sokat tudtam tanulni. Skócia nagyon közel áll a szívemhez, a mai napig nagyon sok barátom van Skóciában, akivel továbbra is tartom a kapcsolatot, sőt lesznek, akik érkeznek és meg is látogatnak most. Úgyhogy azt mondom, hogy egy különleges, hogy egy skót csapat ellen játszhatok, de nagyon sokat köszönhetek az országnak is. The question was, what kind of memories do you have of Scotland? Because at quite a young age you were there. And the player said, yes, I was 16 when I moved to Scotland. I learned a lot there. And Scotland is really close to my heart. I have a lot of friends there. And a few of my Scottish friends are also coming tomorrow. So I am really closely linked to Scotland in this regard. And this gives some extra spice to tomorrow's game as well. Van még kérdés a játékoshoz? Any questions to the player? Kis Tamás Antti, szia Dávid, nyilván beszéltél már Skóciáról, de konkrétan a Rangersről kérdeznélek, akkor kapus szemszögből milyen mérkőzésre számítasz, mire kell neked ott a legjobban figyelni? Igen, ismerjük azért a skót futballt, tudjuk, hogy fizikálisan nagyon erősek, magas tempóval játszanak, de emellett vannak minőségi játékosaik is, tehát biztos, hogy megpróbálnak minket nyomás alá helyezni, nagyon jók a rögzített szituációkból is, de a menedzsmenttel felkészültünk, úgy gondolom, minden lehetőségre, úgyhogy ismerjük őket, biztos, hogy nehéz meccs lesz, de természetesen az a célunk, hogy megőrizzük a jó formánkat az Európa-ligába. The question was, then tell us about how is tomorrow's match going to be regarding keeping the goal against Rangers, and the player said, yes, we all know Scottish football, it's really physical, it has a lot of tempo, but they also have really quality players. They're really good with set pieces, and they're really good with applying pressure, but we prepared for everything with the staff. Akkor Dávid, köszönjük szépen. Thank you. És akkor várjuk a kérdéseket a mesterhez. We await the questions to the head coach. Hi Robbie, can I just ask you what's it been like the last couple of weeks as a proud Irishman living and working in Budapest after Troy Parrott's heroics down the road? Very good. Obviously they don't feel the same way. Listen, of course I'm Irish, I was back home watching the game with my kids. So you can imagine what they were like. Also, I was gutted for my players also in terms of, because what it's like to play in a World Cup, you know. I've been there. And they don't come around very often. We're lucky we've got a few players in the squad. Like Alex Tough, for example, he's only 20 years of age. So I'm sure with the national team here, with the players that they have, there's only a matter of time before they get to a major tournament.
A kérdés arra vonatkozott, hogy milyenek voltak az elmúlt hetek itt Magyarországon, hiszen tudjuk jól, hogy Írországban hogy teltek a győzelem után a napok és az ünneplésre. A vezetőedző pedig azt válaszolta, hogy igen, ír vagyok, és a fiaimmal együtt töltöttem ott ezt az időszakot, és néztük a mérkőzést. Nyilván ott boldogság volt, itt kevésbé, de a játékosaimnak nagyon örülök, hiszen nagyon jól tudom, hogy mit jelent egy VB-re kijutni, milyen magas cél ez, és abszolút vannak olyan fiatalok a keretemben, mint például Tóth Alex, aki még csak 20 éves, neki biztos még benne van az, hogy kijusson a VB-re. Igazából ez csak időkérdése, hogy mikor jutnak ki a magyarok. Hi, Robbie. Clearly, a victory tomorrow night puts you in a very good position to probably qualify automatically. It would also end Rangers' faint hopes of progressing at all. Would that make the victory any sweeter for you? Why? What reason? Just asking. No, listen. First and foremost, you know, we've had a good run in Europe. We've done well. The teams that we played as well haven't been easy teams. Very, very difficult. And also tomorrow, of course, I go into every game wanting to win. That's my nature. That's how I play. And of course, to get a win tomorrow would put us on that right path, as you said, to qualifying. So, but we know the task in hand. We know it's going to be a difficult game, even though Rangers probably hasn't done as well in Europe as they would like. But still a good team. Obviously, with a new manager come in now, different ideas. So we're expecting a really tough game. A kérdés arra vonatkozott, hogy egy esetleges holnapi győzelemmel nagyon közel kerülne a Ferencváros ahhoz, hogy automatikusan továbbjusson innen a főtábláról, és gyakorlatilag a Rangersnek meg teljesen elvenné az esélyét a továbbjutásra. Ez egy kicsit édesebbé tennie a holnapi győzelmet Robbie Keane számára. Az edző pedig azt válaszolta, hogy miért is tenné ez még édesebbé. Úgy gondolom, hogy eddig nagyon jól teljesítettünk, az Európa-ligában nehéz mérkőzéseket játszunk, nehéz ellenfelek ellen, és természetesen egy esetleges holnapi győzelem az még közelebb vinne a célunkhoz. És habár a Rangers az Európa-ligában nem teljesített eddig jól, de egy igazán jó csapatról beszélünk, új edző jött, új lendülettel hozzájuk. Hi Robbie, just wonder, since Danny Rule came in, if you think there's much different from a Rangers perspective and kind of how you view them as an opponent who you'll have to keep quiet to succeed and win. If I'm being honest, I didn't watch a lot of games before. We obviously knew the draw then. We watched a bit. So, manager comes in, they always have different ideas and different ways you want to play. With a team, what I've seen certainly in the games I've watched, like to make a lot of runs forward, like to get control of the ball, a lot of rotation. So we studied them a lot. So. Yeah, it seems he's doing a good job. They haven't been beaten in 5, I think, in the league. So he seems to, I would say, probably steady the ship, if you like. And, I don't know where they are in the league. Fourth, I think so. I don't know when he took over, they were before the back, so he's obviously doing, a decent job. A kérdés arra vonatkozott, hogy mit gondol a Rangers új edzőjére, mi a véleménye róla, mióta átvette a csapatot. A vezetőedző pedig azt válaszolta, hogy őszintén annyira nem figyeltem a Rangersnek a teljesítményét korábban, természetesen miután kiderült a sorsolás, sokkal jobban rájuk koncentráltam, de nyilván egy új edző újfajta gondolatokat és új lendületet hoz egy csapatnak. Ahogy látom, nagyon szeretnek előre futni, sok hangsúlyt helyez a rotációra, és úgy gondolom, hogy összességében nagyon jó munkát végez edzőként, hogyha jól tudom, akkor jelenleg negyedikek a skót bajnokságban, abszolút javuló tendenciát mutat a formájuk. Hi Robbie, you've obviously done a remarkable job here. In that light, just recently, certainly back in Glasgow, you were heavily linked with the Celtic job. I just wondered if there has been any contact at all from your former club, or whether your mind has been on Ferencváros. No, mine is just here. I'm very happy here. It's been a really good year. Been a successful year. So we won the league last year. Doing well in Europe now. Top of the league. So, no, really enjoying it. Good people here. Good people to work for. Sir Alex Ferguson always, every time I see him, he always tells me the same thing. Don't just
go to a team just because of the things, the people who run the club, and this club is run very well, from a president, a sporting director, and everybody involved. And I couldn't be more happier here. Well, I can't help speculation. A kérdés arra vonatkozott, hogy esetleges spekulációkat hallhattunk, ugye játszott korábban a Celticnél, felmerültek mindenféle pletykák, esetleg megkereste önt a korábbi klubja, a vezetőedző pedig azt válaszolta, hogy nem volt ilyesféle történés. Nagyon jól telt itt az elmúlt időszakon Ferencvárosnál, nagyon jól érzem magam itt, nagyon jó emberekkel vagyok körbevéve, akikkel nagyon jó együtt dolgozni. Megnyertük a múlt szezont a bajnokságban, és nagyon jól teljesítünk Európa szinten is, úgyhogy sok mindent mondott nekem Alex Ferguson, de az egyik legfontosabb dolog az volt, hogy ne csak az egyéb dolgokra figyeljen az ember, hanem nézze meg, hogy egy klubnál milyen emberek vannak, és hogyha megnézzük a klub vezetőségét is, az elnöktől egészen a sportigazgatói kiváló emberekkel dolgozhatok itt, úgyhogy nyilván a spekulációkkal nem tudok mit kezdeni. Hi Robbie, what are your memories of your time in Glasgow playing for Celtic against Rangers in the derby? How do you look back on that time? Yeah, listen, of course, when I went to Celtic against Rangers, that was the game everyone, as an Irishman, you want to be involved in. So, yeah, the good atmosphere was always electric. We lost one, we won one. But the time at Celtic was great. Of course, I went there. I think that we were already 14 points behind or something. So it was always going to be a difficult task to win it. But just the chance to play for Celtic was huge for me. And as I said, I had an unbelievable time there for the 6 months that I was there. I was personally successful in what I did. Well, of course, but you would want to win something when you're at Celtic. But I think the team was certainly in a transitional period at that time. But it's great, you know, the years after that, you know, they've been dominating for a long time. A kérdés arra vonatkozott, hogy milyen glasgowi emlékei vannak, amikor a Celtic csapatában játszott. A vezetőedző pedig azt válaszolta, hogy amikor ott voltam a Celtic Rangers meccsek, azok voltak az igazi parázsmérkőzések. Írként különösen volt egy pikantériája ezeknek a mérkőzéseknek, de abban az időszakban már egy 12-14 pontos ponthátrányban voltunk, úgyhogy nem voltunk egy egyszerű szituációban, de nagyon-nagyon szerettem azt a 6 hónapot, amíg ott voltam. Úgy gondolom, hogy a karrierem szempontjából nagyon sikeres időszak volt, és nyilván nem volt akkor a legjobb helyzetben a csapat, viszont utána az elkövetkezendő időszakokban gyakorlatilag ezt az átmeneti időszakot követően nagyon is dominálták a skót bajnokságot. Hi Rob, I just wondered if you could give us a wee insight into your relationship with your assistant Stephen Glass. How did you meet? How do you complement each other, and whether you guys have ambitions one day to perhaps come back to the UK? He's a nightmare. No, we have the same agents look after. So I was aware of Stephen's coaching for a good while, of course. So I've had a few offers before. When I spoke to him a couple of times, it just wasn't the right time. And then obviously Rory left, so I thought this is the perfect opportunity. So he's been great, very good coach, really good with the guys. Compliments me a little bit calmer sometimes than I am when I lose my head. But he's a good guy off the pitch as well. But the most important thing that he's really good what he does. I've really enjoyed working with him. Hopefully we can continue for a long time. A kérdés arra vonatkozott, hogy hogyan ismerték meg egymást, és milyen viszonya Stephen Glass-zal, aki az edzőstábjába foglal helyet. A vezetőedző pedig azt válaszolta, hogy igazi rémálom. Természetesen ezt csak viccből mondom. Már korábban is figyeltem Steve munkásságát, és voltak ajánlatok, és természetesen amikor Rory elment, akkor jött egy lehetőség, és úgy gondoltam, hogy talán ez a legmegfelelőbb idő, hogy felvegyem vele a kapcsolatot. Kiváló edzőnek
tartom, és úgy gondolom, hogy valamilyen szinten kiegészít engem. Ő a nyugodtabb bizonyos esetekben, és úgy gondolom, hogy kiváló munkát végez a pályán kívül is, és nagyon remélem, hogy ez a munkakapcsolat még jó hosszú ideig tart. Was he that good? Because he keeps telling me he was an unbelievable player. He said he could have played the biggest teams. That's what he keeps telling me every day. He said he should have seen when I used to run down that wing. So is he telling me the truth? It's a bit harsh. Robbie, Stephen obviously has sort of relatively recent experience of managing in Scotland. Has that been helpful to tap into ahead of this game? Yeah, of course. He's only come over 6 months ago, so he's still fresh, of course, in terms of watching all the games and knows a lot of people. But I know myself. I've played there. I know how hard and difficult it can be at times. The intensity of it. So yeah, we already kind of know, and also watching a lot of videos. But it's certainly good to have someone with fresh eyes that's just come away from it. A vezetőedző megkérdezte, hogy Steven tényleg ekkora nagyágyú volt-e, mert neki állandóan azt mondja, hogy igazi top csapatok hívták őt, erre pedig a közönség kedves reakciót adott. A kérdés arra vonatkozott, hogy segítség volt-e, hogy Stephen Glassnak viszonylag friss tapasztalatai vannak a skóciai edzőségével kapcsolatban, a vezetőedző pedig azt válaszolta, hogy nyilván ez egy kis plusz adalék, hogy 6 hónapja jött ide, úgyhogy jó, hogy valakinek van egy ilyen friss rálátása a skót focira. Tudjuk jól, hogy nagyon intenzív focit játszanak ott, és nyilván nagyon sokat videóztunk, de hát abszolút ez segítség volt, hogy ilyen viszonylag friss élményekkel tudott nekünk segíteni Steven. Whose phone is this? He's got a text from Josh McAnally. Ki ez a telefon? Josh? Lucky I don't have my glasses, I can't really see. I've just seen the name. One more kérdés. Do you have any more questions? You thought I was going to say something different. Face has gone red there. Robbie, can I just obviously you're talking about you can't do anything about speculation. Obviously, Celtic have appointed a new manager, but one day in the future, would that be a dream of yours to perhaps come back to Scotland and manage in that capacity? Listen, you can never say never in football. Of course, you don't know, but I'm one of those guys that I never think too far ahead. I have to concentrate on what I do, because if you take your eye off the ball here, and then you start losing games and stuff, and you lose your job. So never say never, of course. But at the moment, I'm very, very happy here. As I said before to your colleague, it's a fantastic club. I think you've seen the stadium was amazing. The training grounds is great. The fans are incredible fans. A bit like the Celtic fans in terms of how loud they are and stuff, and really passionate about the team. Valakinek az újságírók közül jött egy SMS-e közben. A kérdés pedig arra vonatkozott, hogy nyilván a spekulációkra nem szeret kitérni, de hogy esetleg látja-e magát valamikor a távolabbi jövőben Skóciában újra edzősködni. A vezetőedző pedig azt válaszolta, hogy hát nyilván edzőként sose lehet azt mondani, hogy soha. Nyilván nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő, esetleg, hogyha az ember elkezd folyamatosan mérkőzéseket veszíteni, akkor az állását is elveszítheti. De nagyon-nagyon jól érzem magam itt, és én az ember vagyok, aki sose tekintek ennyire előre. Kicsit hasonló itt a helyzet, mint a Celticnél. Kiváló szurkolótábor van, iszonyat hangerőt tudnak teremteni a mérkőzéseken. Nagyon jól érzem itt magam. Köszönjük, hogy eljöttetek. Thank you for Thanks, coming. guys. Yes. Have a good time in Budapest. Just as well.